Welcome back to my channel. Mercedes here. In case this is your first time to visit my channel, please make sure you subscribe, give a like this video, and if possible share this video to other people so that they can also watch this video. Viewers, I've been telling you that around this area we have got a lot of churches. I have one video narrating why this area have got a lot of churches. I have this video already uploaded. Around this place where I'm filming currently, I'm allowed to a place with two churches which are quite close but different denominations. You see this building? This is a church. I don't know which a denomination. I don't know. Perhaps I can film inside it. No doubt you see a church with chairs. And we have got this one still unfinished. This one is still under construction. This is another church, also a different denomination, quite a different church. Do you see? Still under construction. Formerly there was a temporary church, because I used to pass alongside this way. There was a temporary church. So you can see, just look here and check that distance, quite very close. So you can imagine yourself. The way you are thinking is the way I'm thinking. That as we know, those charismatic churches, they make a lot of noise, especially when it comes to a section of praising. They praise with big music, big sound. So just imagine. So you can imagine what will be happening here. Around here having a strong music, that one having a strong music. So you can imagine what gonna happen. And there, that direction, few steps from this church under construction, there is another church. Perhaps I can take you there and you can see there is another church around that place there. I don't know if I can get the right way, but there is another church there. Perhaps I can take you there. Let me check if I can get a way around this place. No, there is no way. Do you see that building? Far there, with the loft with the iron, lady iron sheets. That is another church. So you can see a church here, then another church there. I've missed their way to go there. Perhaps let me find a way and take you there. Let me check if I can get away to that direction, to that place. That is a church. This one is the church, and there is the church. I've not cut this video. Perhaps you can think that I'm cheating you. No, I'm not cut. I haven't cut this video. Now I can cut. Look at the left. Then let us go there. Let me find the way. Okay, let me find the way to that church. So viewers, eventually I find a way. This is the way. So I promised you that I'm going to take you to this church. You see,
I'm around this area. Surrounded the plantains. You can perhaps think it's a remote area. You see how the area looks like. We have got a bridge here. You see, we have got a river there. You see. Yes. So this is the church which I was telling you. You see, viewers, you have got another church there which I showed you, and while I was still there, I showed you from far away this church. Perhaps let us go there so that we can have a good video from that so that we can have a good video from this direction. But I wanted to show you another church around this area. Here it is. Okay, you see, that is a church. Don't know if I can pass around that area, but just know that is a church. We have got beautiful location. Look there, beautiful scene, quite very nice, very attractive. With me, I have to go away with that way because there is somewhere I'm going. But look how this area is so nice. Viewers, I think you saw the three churches which are quite close. So I went there. I showed you the third church. So the challenge is still there. Why do we have a lot of churches around this area? That one, I think you thought far away. So I turned again with that way. The two churches which I showed you earlier, this one and that one, and that one, and that one, around one area. That is a church. That one is a church still under construction, and this one. Okay, so the challenge still there. Why do we have a lot of churches around this area? Why? Let me take you there. We have got like a fishing pond around this area. We have got beautiful and nice areas. You see, this is a fishing pond, quite nice. Look, nice fishing pond. Okay, with me, I'm going that area. So viewers, the debate remains intact. Why do we have a lot of churches around this area? That one is a fishing pond. With me, let me kick on. This is our bridge around this area. You see, timber bridge, quite a local bridge. Habari yako? Habari. Salama. Sweet. Got this stream like a small river with that pond which I showed you there. Okay, with me, let me kick the road. Okay, I've got my site along that area. That's where, viewers, I'm taking you. But as you can see, this area we have got a beautiful place, as you can see. Perhaps I've taken this way or that one. This one is the shortest. Ije ndogeze pale kwa mzee Mwasabila, si ndio? Okay. Let me take this one. Malapa. This is the shortest way which I'm taking.
Okay, viewers, they've got a nice areas. I'm a bushman moving around areas like these, showing you, sharing with you what we do here in villages. You can see it is maize period. Maize are blossoming, others still young. See? Okay, let us hit the road. Let us go to the place where I'm intending to go. 1 year ago, somebody wanted to sell to me this piece of land. Just imagine this is a small piece of land. Here we have got 2 pieces of land. Just a small piece of land like this one. And then I told him, am I going to build a bathing room around this area? Okay. This is the beauty of this place. Green everywhere, but with beautiful houses. You see this one? Quite a nice house under construction. Very nice. Okay, let's hit the road. Okay, viewers, let me cut the video, then the video will resume once I let you somewhere, because I'm still in the middle of these plantains with the houses, plantains. Yes, cut the video. Viewers, in one among of my videos, my early videos, my first videos here at YouTube, I have a video which I filmed from this place, showing you the video titled The Forgotten Eden, End of Rivers. This is one among those rivers. Do you see? This is one among those rivers around this place. I had that video titled The Forgotten Eden, Land of Rivers. You see? Okay. Viewers, I've got my sight around this place here. That's where I told you that I was coming. You see this area, how it looks like, with a lot of water. I've got a site around this place, but I'm not sure if I'm gonna build a house around this place, because people have built houses randomly without any plan, and there is no allowed to my site. My site is forward there. I have to go and share with you. People are building houses. No doubt you can see. Do you see? So I have to go to my site around that place. Hamjambo? Jambo. Mko poa? Mama yupo? Ngoja kwanza nije nimsalimie. Shemeji? Karibu shemeji. Nakuja, ngoja nifike kwanza site hapa mara moja. Karibu. Asante. Ngoja nifike salama tu. Ngoja nifike hapa site. Ngoja nifike site hapa nije tuongee. Karibu. Asante. Okay, viewers. This is my site, as I told you, this one. Again, someone is calling me
Let me cut the video. Viewers, this is my site which I told you that I was coming to see my site. I've gathered these stones for foundation, but as I told you, I think you can see the way people have built their houses, and with me, I've decided not to build a house around this place. I'm gonna build a house to another place. This one is quite small, and people have built houses and planned. You can see. Look here. My site ends here, and this guy has built a house starting from that area. Look at that one. You can see quite close to my area, my portion. My portion ends here. Here. Look at that house. So I've decided not to build a house around this place. Let it remain as it is. Perhaps I will see what to do along this portion in years to come. So here's, I was here to my portion, checking my portion, looking for it, looking to this portion. People have built houses, but with me, as I told you, proposed to build a house around this place. People have built and planned the houses, so perhaps I'm gonna sell it, or I can raise animal around this place. Can even keep pigs around this place, or do daily farming around this place. It was we're gonna see what will be possible around this place. Okay, viewers, the place where I'm right now is not far away from the place which I showed you, the 3 churches. Again, you can see we have got another church around this area. That one church, that one is a church. Someone is called me. This is another church around this place, viewers. Okay, my challenge, remain intact. Why do we have a lot of churches around this area? This one is one among those churches. Someone is calling me. Here, my phone here. I think I have to call back this person who is calling me. But again, we have got this church around this area. Okay, let us have that debate. Why do we have a lot of churches around this area? These are settlements around this place. Okay, let me. Viewers, we are still exploring churches around this area. We have got this church here called the Word of Prophecy Ministry, Kima, Tanzania. Za leo pole na majukumu. Nasema pole na majukumu. Angalia kanisa hili.
another church around this area, the Word of Prophets Ministry, Kimo, Tanzania. Viewers, when I was at this church, I had an opportunity to meet with the owner of the church, and I asked those questions. Why do we have a lot of churches around this place and in Mbeya region in general? These were his answers. Let us listen to what he said. Karibu mtumishi. Na asante, nadhani narudi pale pale tulipozungumza maneno ya awali kwamba nitajibu kutokana na mfumo au nature ya mawazo nilionayo ninavyoweza kufahamu. Ndio. Umeuliza swali zuri sana. Ndio. Na wengi wamejiuliza maswali, nadhani majibu wanayakosa. Ndio. Mkoa wa Mbeya, mimi ni mzaliwa wa Mbeya. Ndio. Nimekulia hapa. Ndio. Pia kwa sehemu niseme mji na ujua vizuri. Sawa. Mkoa wa Mbeya, nadhani hata wa missionary wazungu walipokuwa wanaleta injili katika nchi yetu ya Tanzania walifikia Mbeya. Yes, kule Rungwe. Katika tafiti yangu kwamba asilimia kubwa mkoa wa Mbeya ni mji ambao ulitawaliwa sana na mizimu. Okay. Mizimu. Mambo ya kimila. Ambayo tangu mababu. Sawa. Mababu walijikita wakiabudu mizimu, baadhi wengine miungu. Miongoni mwa mababu wengine walikuwa ni waganga wa kienyeji. Sawa. Kitu ambacho kizazi walichokiacha kina nature ile ya mizimu. Ile ya mizimu. Watu wamerithishwa. Sawa. Sasa wa missionary walipokuja Tanzania nitukuja kukigundua mimi kama apostle. Asilimia kubwa waliacha neema ya uimbaji, sio neno la Mungu. Neema ya uimbaji. Kwenda kusema ndio maana tuna waimbaji wengi kutoka. Yaani waimbaji waliotawala Tanzania wametoka Mbeya. Sawa. Waliacha neema ya uimbaji lakini sio neno la Mungu. Na ndio maana nitakujibu sasa kwenye ile protokoli yako ya swali. Kwamba asilimia kubwa kama nilivyosema waliacha mizimu. Tena kwa kanile yani niseme karne ile ya mababu. Imeacha wajukuu ambao wanajua mikoba. Wamerithishwa mikoba. Sawa. Uganga na kadhalika. Sasa niende kwenye pointi moja kwa moja kwamba niliposema wazungu hawakuacha neema ya neno la Mungu, unajua neno ndio lenye nguvu la kuweza kutenganisha kati ya roho ya giza ili nuru iweze kutawala katika nafsi ya mwanadamu. Sawa. Lakini pia kichokuja kuchangia zaidi wengi wamezikwepa kanuni. Sawa. Za Mungu. Okay. Kanuni za Mungu. Mimi nimefuatilia sana baadhi ya watumishi pia wazee waliotutangulia kiinjili. Pamoja kwamba teknolojia imekuwa kwenye injili, lakini pia wengi asilimia kubwa ile neema ya mwanzo wameiacha. Sawa. Sasa hivi wapo kwenye biashara. Wamekengeuka. Yaani roho ya uasi imeingia ndani. Kwa nini? I think you heard the man of God, what he told us. There's no need for me to paraphrase what he told us, but he put each and everything clearly that why we have got a lot of churches around this place. So I'm in his church, and now I'm breathing his church. You're only welcome if you are worship around this place. I can show you around there the site of the church. So if you are around, kama upo jirani hapa unaweza ukaabudu siku ya Jumapili. Hapa ni nje panda ya Salem. Okay. Kwenda kwa nje nionyeshe kanisa lilivyo. Tunaweza kaona. You can see the church. The church is called, you see, the title of the church, the Word of Prophets Ministry, Kimo, Tanzania.
days of service. I think you can see there. Okay, viewers, I think you heard the man of God what he told us. He spoke a lot of things, why we have got a lot of churches around this area. I think you heard him. He have talked a lot. I have nothing to add. He has answered why we have got a lot of churches. He was speaking Swahili. Perhaps I can put it in English for the benefit of my English viewers. What he said is that historically, this area was the first area for missionaries to settle. They settled around a place called Lungwe, and they established the first mission called Lungwe Mission. And what happened? When they left, they didn't leave the word of God, but what they left, it was what they call it? It was a kind of praising, So what they left, it was just the praising of God, just praising, just singing. That is what they left. In Swahili they say they left waliacha kalama ya uimbaji. So they left that art of praising, not the word of God, not teaching, not spreading the word of God, but praising, the art of praising. And what came to happen later, that a lot of people came to recognize that this area has got a lot of problems. As I told you that as well, without forgetting this one, he told me that this area, spiritually, our elders had a lot of spiritual, what can I say? Spiritual issues, or they were more spiritual. They practiced a kind of voodooism, a kind of local beliefs. So even their daughters and sons also inherited that spirit. So it was an area full of local beliefs, witches, and other kind of that type. So this led to emergence of a lot of churches. Many people started to launch a lot of churches with various names. Most of them, initially they started with a good will, but later it turned to be a business. So what can I conclude that today many churches around this place, actually they are not there for the purpose of preaching the word of God, but we can say it's a kind of business. I cannot say it is a cult, whatever. I cannot say they practice gimmicks. I cannot say like that, but it's somehow like business, though we're not sure. I cannot put it clear, but somehow on that direction. So that led to the emergence of many churches around this place, especially charismatic churches. Not only around this place, but the whole region of Mbeya. That's why throughout Tanzania, Mbeya region is mostly known for abundance of churches. So that is the main reason why we've got a lot of churches around this place. Local beliefs, initially, our elders practiced local beliefs, which was passed to their sons and daughters. That became to be a problem, and the people started to launch churches so as to deal with those bad beliefs, witches and others. For example, the man of God told me that around that place, it's like a junction, there was a lot of offerings takes place around that place.
But since we launched this church, no more offerings being taking place around that place. No more sacrifice around that place. It was a kind of human sacrifice in the form of accidents. But now, no more. So that's what the man of God told me. So we can generally. So I think you can see there is another church called Jesus Factory Ministry Center. That church is around that place. The church which I showed you formerly before coming to this church. This one. So this is another church. Look at it. Jesus Factory Ministry. And come on to this place. So viewers, this is another church. Jesus Factory Ministry. Jefamise. So you can see, we have got a lot of churches. Look at that title. Have we ever heard such kind of church? Only found around this place. Okay, there you saw another banner for a church. But look here. Here you have got another church. You see, the church is called Revival and the Gospel for All Nations. Along there you saw that that body with that church, but around there is the church, the Word of Prophecy Ministry, that one. But forward there is a church, I think you saw it, and here you have got another church. Let us see the distance, if we can reach around that place. See a distance. There is no distance, but it's called Revival and the Gospel for All Nations. Perhaps I have to go there and check if I can find that church. Let us go around that place. So once I reach there, I'm gonna show you the church. So let us take this way. Perhaps we can find that church. Okay, let us cut the video and come show you. Do you see this beautiful environment? We have got water like a river there. So nice, look there. Okay, this is a church which I showed you on the Lord, and I promise you that I'm gonna come here and show you this church, this one. Let us get inside. This is the church. Habari yako za hapa? Mtumishi sijamkuta. Okay. Anafika saa ngapi? Okay. Basi nitarudi baadaye. Maana nimeanzia kanisa lile pale. Sasa nitaka na hapa nije niongee na mtumishi. Sasa kwa sababu hayupo, nitarudi baada kama nusu saa kama sharudi. Okay, ngoja nirudi kwenye ile kanisa pale hapo nitakuja. Asante. Okay, so viewers, I found the man of God not around this church, and then I have turned back, but at least you have seen that church. So that is another church around that place, and I think you saw that church with that board which you saw on the Lord. Okay, keep watching my videos.
Okay, do you see this one? Viewers, this is a church built by UV's Timbers. Hili ni kanisa. Linaitwaje? Na waumini wamo kanisani? Wanasali? Sasa hivi wanasali? Saizi hawapo. Saizi kuna mchungaji. Shekina Temple. Viewers, you saw that is the church called the Shekina Temple. Do you see this one? The church is called the Shekina Temple. The one you saw. That one is called the Shekina Temple, that church. It's a new church around this area. Perhaps I can see perhaps I can find the owner. Wewe njoo. Mchungaji wa kanisa yuko wapi hapa? Ameenda wapi? Anarudi saa ngapi? Ndio anakaa kwenye nyumba. Ndio mwenye gari hapa. Yupo baba, yupo baba. Ila mchungaji mwenyewe hayupo. Anarudi saa ngapi? Yule Huyu hapa. Okay. Viewers, by luck I met with this man of God around this place. I think he serves here around this church. You can see there. See the capitalized words Shekina Temple. That is not the name of the church, but the name of the church of Girigari International Christian Church. So I'm gonna approach there and perhaps you can see it clearly. Kwa ndugu, sisi tuendelee na Kiswahili hapa. Tulikuwa tunaangalia watazamaji. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu hii Girigari, nikasema kwamba ni miongoni mwa makanisa ambayo kwa kizungu tunasema these are self-proclaimed churches. Ukasema yes, na nikakuuliza kama tuna matawi, lakini ukasa umeanza kueleza kwenye kama lilipoanzia. Hebu twende hapo. Tuanzie hapo. Kama nilivyosema, hili ni kanisa. Kwa kimsingi sisi tunachoamini kwamba kwanza tuseme hii ni dini. Kwamba dini ni njia ya kumtafuta Mungu ambaye mwanadamu anaitafuta, anakuwa nayo. Kwa hiyo mwanzilishi wa hili kanisa ni mtu aliyetokea kwenye kanisa linaloitwa TAG, Tanzania Assemblies of God. Yes. Alikuwa ni mtumishi anayetumika kupitia chini ya mwamvuri huo wa TAG. Na baadaye katika mambo ya imani tunasema kwamba yeye alipata maono ya kuanzisha kama ilivyokuwa Martin Luther alipotoka Katoliki. Sawa. Hivyo ilivyofanya. Okay. Kwa hiyo kuna wakati ambapo watu wengine wanaweza kumtem kama yule ni muasi, lakini kimsingi of course kiimani sisi tutamtemu hivyo kwamba yule aliprotest. Aliprotesti, akaanzisha katika misingi ambayo alikuwa anaona yeye inaweza kufaa
katika kuwaunganisha wanadamu na Mungu. Sawa sawa. Kama kuna vitu vilikuwa vimepungua huku, kwa yeye alizani kuna mahali ambapo anaweza akavijaziliza ama akavimpact kwa watu na vikaleta matokeo mazuri zaidi. Sawa sawa. Kwa hiyo huyu mwanzilishi anaitwa Mr. Mwafongo, anaitwa Bishop Mwafongo, Laudeni Mwafongo, ambao kwa hiyo kanisa lake anapoongoza yeye ndio makao makuu ya kanisa hili. Ambapo ni wapi? Ambapo ni Mbeya pale 88, kama umefika pale stendi ya mabasi ya 88, kanisa hili lile kanisa pale linaonekana lile pale kubwa. Hapo ndio makao makuu ya kanisa hili. Na kuna bango pale limeandikwa kabisa makao makuu. Yes, kwa pale ndio makao makuu. Kwa kuwa halijaanza muda mrefu, halijaenea sana, lakini linayo takriban miaka kadhaa. Nalikumbuka sana kwa sababu wakati nafundisha UWATA pale UWATA Boys miaka 2012 13, ndio ile kanisa lilikuwa halijawa kama lilivyo sasa hivi. Lilikuwepo lakini lilikuwa sasa hivi of course lime advance. Kama sasa hivi limekuwa sasa. Limekuwa kwa kweli. Limekuwa na wakati huo nadhani wakati unaliona lilikuwa bado chini ya TNG. I remember pale kwa boss aliandika TNG Tanzania Assemblies of God. Kwa hiyo lilikuja baadaye ndio likabadilika kuja kwenye ile iliyojiita GICC. Na likaanza kupata wafuasi Kiligari International Christian Center. Likaanza kupata wafuasi taratibu, na mpaka sasa tunaposema katika hii wilaya ya Rungwe ndio kama hayo niliyokutajia kwamba tunalo tawi hapa KK ambalo sasa tunaliita Shekina Temple. Ambalo linapatikana hapa Salem. Lakini pia tunalo tawi Kiwira. Tunalo tawi Tukuyu mjini. Tunalo tawi Katumba, tunalo tawi Kagwina, tunalo tawi Kasumulu, lakini tunalo tawi pia Luangwa. Luangwa hii ya Busokelo. Lakini pia iko tawi Ushirika ambayo yanaendelea kwa sasa. Hiyo nimekutajia ndani ya wilaya ya Rungwe. Lakini Mbeya mjini pia tunayo matawi. Lipo Mbarizi, lipo Iganzo, lipo Uyore, lipo Nsaraga, lipo pia Mbarizi yako Mawiri. Lakini pia Mbozi tunayo wilaya ya Mbozi pale tunayo makanisa yasiyopungua 4. Unaenda pale Tunduma pia ambayo ni Momba. Tunayo makanisa yasiyopungua nadhani 4 pale. Lakini Katavi lipo mpaka Katavi. Lakini tunalo Morogoro tunao matawi yasiyopungua 3. Dar es Salaam tunao ninayoyafahamu mimi yasiyopungua 4. Lakini pia kwa upande wa nje ya nchi tuna tawi Marawi. Tuna matawi 2 Zambia. Haya ndio ninayoyafahamu mpaka sasa yaliyoko kwenye rekodi. Sasa tukirudi kwenye ile swali langu la awali kwamba kwa nini sasa makanisa mengi mkoa wa Mbeya? Makanisa wewe hapo unaweza nataka tupate majibu yani ya kiutumishi zaidi, yani ya kibiblical zaidi, yani zisiwe kama hisi, yani ziwe sababu za kimaandiko zaidi. Kwa nini Mbeya tu na makanisa mengi kiasi hicho? Kimsingi majibu nakubaliana na majibu ya kibiblia zaidi. Lakini pia kuna sababu za kihistoria sana. Ziko sababu za kihistoria sana kwamba kama wengine waliwahi kusema kwamba kulingana na historia ya kwamba dini ilikujaje Afrika, ilikuja pia kupitia hawa wa missionary. Lakini kabla wa missionary sisi tulikuwa na dini zetu. Tulikuwa na dini zetu za asili ambazo watu wamezitumikia huko nyuma. Kwa hiyo walipokuja wa missionary na hizi dini kuja kubadilisha, sasa ndio wanatuletea, tunaweza kusema ni dini za kisasa sasa ambazo wanatutoa kwenye zile dini za kimira wanatuleta kwenye hizi za Kikristo. Walikuwa wanasema that was barbaric, barbarism. Wanatutoa kwenye kule wanatuingiza kwenye hii ya Kikristo. Pia kwamba watu wa huku mwitikio historia, kwa sababu mimi nimesoma pia kwenye historia kwamba mwitikio wa watu wa huku ulikuwa mkubwa sana, kwa sababu pia dini ilipokuja huku ilifungamana pia na shughuli fulani za kiuchumi, kwamba sehemu ambazo walikuwa wanaanzisha dini pia walikuwa wanaanzisha mashamba yao. Sasa tukirudi kwenye historia. Kwenye historia
walikuwa wanaanzisha na mashamba yao, walikuwa wanaanzisha na shule, walikuwa wanaanzisha na mahospitali, vitu ambavyo vilikuwa vinawavutia. Ukiona Rungwe Mission, sehemu zote ukiangalia kule Makete, kule kwetu Kagera hivyo. Kwa unakuta vile vitu walipokuwa wanakuja na vitu vizuri, halafu watu wanakufundisha kwa habari za Mungu, watu kulikuwa na connection ya kuamini kwamba kweli huyu Mungu analeta vitu ambavyo ni bora zaidi. Tofauti na vya kwetu. Kama ulikuwa unatibiwa kwa waganga, sasa hivi unaenda kuchoma tusindano unapona hospitalini. Ulikuwa unatibiwa kwa kuhisi, sasa hivi unapimwa unapona. Kwa hiyo wakadhani ni kweli kama hawa watu wamekuja na vitu vizuri kwenye upande wa matibabu, upande wa kiuchumi, wakawa wanaona kumbe kweli hata kwa habari ya Mungu aliyekuja naye, kumbe kweli kuna Mungu sahihi. Kuna Mungu sahihi. Yes. Kwa hiyo iliwafanya watu wengi kuingia katika dini hizi kwa wingi sana. Na ule mwitikio wa wazee wetu, sababu zamani sasa ukiangalia pia swala la dini na siasa likisha kutana pamoja, yalikuwa ndio maamuzi tosha. Yani kwamba chifu ameishaipokea dini, wewe unaikataa unakuwa ni nani? Chifu alikuwa akishapokea, biashara imeisha. Unakuwa kama ndio umetangaziwa. Sawa. Kwa kama chifu ameingia huko na ukatangaziwa, ikaonekana, kwa sababu wale watu kwanza kumbuka walikuwa wanapokelewa na machifu. Kama wamepokelewa na machifu, maana yake hata watu wanajamii wanaamini kitu kilichopokelewa na chifu ni salama, kimehakikiwa tayari. Kwa sisi ni kuingia tu. Kwa hiyo ilipelekea watu wengi kujiunga na dini hizi. Sasa kwa sababu sasa pia watu waliokuwa wamefanya kuja kwenye upande wa uchumi, watu waliojiunga kwenye hizo dini ndio watoto wao walipelekwa shule, ndio watoto wao wakasomeshwa, wakatibiwa huko, wakapata kazi. Kwa watu wengi wakaamini sasa kwamba dini ni kitu ambacho ni kitu muhimu cha kukifuata sasa. Mwitikio ulikuwa mkubwa kwa sababu ya matokeo yaliyokuwa yanapatikana kutokana na ile na kile kinacho matokeo yanayotokana na kujiunga na ile dini. Kwa hiyo pia ilikuwa na mchango mkubwa katika kuhamasisha watu kujiunga na hizi dini na kuifanya dini ipokelewe kiurahisi sana. Lakini pia kumbuke wazungu walipenda kueleza madhaifu ya dini zetu za zamani na maisha yetu yaliyokuwa tukiyaishi kupitia zile dini. Kama huku mfalme akifa basi anatakiwa zikwe na mtu, lakini kwenye dini huku inakwambia anazikwa peke yake. Kwa watu walikuwa wanaona ni sehemu ya kupata unafuu pia. Kwa hiyo iliwasaidia watu kuipokea kiurahisi kwamba ili gari nini wale tubangu hapo afu tuwakaribisha na waumini kanisani angalau Jumapili, tuoneshe na ndani kanisa basi tuwakaribishe. Sisi tuko hapa Salem na kanisa letu linaitwa GICC, Gilgal International Christian Center, na mahali hapa panaitwa Shekina Temple. Tuwakaribishe watu wote. Karibu hapa, unakutana na Mungu. Sisi tunaamini katika Mungu anayeokoa, kubariki na kuponya. Kwa tunataka Mungu anayetenda, sio Mungu wa kuongewa mdomoni tu. Tunataka Mungu anayefanya na sio Mungu ambaye anaweza kusema tu na kisitokee chochote. Hilo ndio kubwa tunaloliamini katika imani yetu kupitia kanisa letu la GICC. Karibuni sana kutoka mashariki, magharibi, kusini na magharibi. Sawa. Watazamaji, nafikiri mnaona Gilgal International Christian Center. The man of God has spoken a lot of words. Perhaps I'm going to take you inside so that we can have a glimpse of the church inside. And you are warmly welcome for the Sunday service. No doubt you see a church. I don't want to disturb because we have got a worshiper there, but just to have a look inside. When we get inside, tumishi twende tusije tukamkatili mtu kwenye maombi hapo. So this is the church. You are warmly welcome. Gilgal International Church.